Минулого місяця українці по цілому світі відмічали пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. 30 листопада відбулася урочиста церемонія у столиці Канади. Завдяки зусиллям Посольства України в Отаві та канадсько-української парламентської групи 30 листопада в столиці Канади Отаві відбулося урочисте відзначення пам'яті Голодомору та вшанування жертв найтрагічнішого епізоду в історії України. Ведучим імпрези був голова канадсько-української парламентської групи пан Марк Варава із Британської Колумбії. We owe a debt of gratitude to Member of Parliament James Bazan and Senator Ronald Anderchuk for sponsoring the Holodomor bill, and to all parliamentarians for supporting that bill. That was a day that each of us will never forget. Last month, I was deeply moved to stand with Prime Minister Stephen Harper and MP James Bazan and Senator Anderchuk at the National Holodomor Memorial in Kyiv during Canada's official visit to Ukraine. The Prime Minister placed a symbolic jar of grain at the Holodomor Memorial and stood in solidarity with other Ukrainians. The Government of Canada is committed to remember the victims of Holodomor and heighten international awareness of genocide. We're committed to preserving and enhancing the dignity of all human beings, not only in Canada but around the world. May atrocities like the Holodomor never happen again. Поминальне слово від уряду Канади склав міністр горожанства і імміграції Канади пан Джейсон Кенні. This is always a bittersweet occasion. We gather for this solemn service of commemoration to call to mind the souls of the millions who perished during one of history's most atrocious planned famines, victims of an act of genocidal violence, who together remind us of the meditation of the late Pope John Paul II when he spoke about the mysterium iniquitatis, the mystery of evil. He asked, in speaking of Holodomor, the Holocaust, and other genocides, how it was conceivable that human beings with a conscience, themselves created in the image and likeness of God, could have committed such acts of inhumanity. The mystery of this evil is difficult to conceive. We speak of the millions who perished in 1932 and 1933 in Ukraine, in other parts of Eastern Europe, and we speak of them without thinking of each one as an individual soul. It is essentially important that, particularly as the survivor's presence reminds us, that we recall every single individual who were victims of this form of state terror for no crime that they committed, except for being inconvenient to the communist regime of Joseph Stalin. Після молитви посол України в Канаді доктор Ігор Осташ виголосив промову. The Holodomor of 1932-1933 is one of the most tragic pages of the Ukrainian history and one of the greatest atrocities in the history of humankind. In the course of only a few years, as a result of intentional actions of genocide of the communist Stalin's regime, Ukraine lost upwards to 10 million lives. Пам'ять жертв Голодомору вшанували голова опозиції канадського парламенту Майкл Ігнатієв, від канадського сенату пані сенаторка Рейнел Андрейчук, від блоку Кебекуа Бернан Бігра і від НДП президент партії Пегі Неш. Від Світового конгресу українців говорив президент Євген Чолій. Stalin created such a hell to suppress Ukraine's independence movement by starving Ukrainians to death in a country then known
as the breadbasket of Europe. As a result, statistics of a previously purged census revealed that in 1937, there were 26 million Ukrainians in the USSR, whereas there should normally have been 36 million. Від Конгресу українців Канади слово виголосив президент пан Павло Грод. Dr. David Marples characterized current-day Ukraine as a society that never fully recovered from the Holodomor. He stated that present-day residents still have problems coming to terms with the crimes committed in 1932-33, because essentially this heartland of Ukraine was systematically denationalized and eradicated by the Soviet regime. It is this loss and this denationalization which remains a significant problem for many Ukrainians, even its current president, Viktor Yanukovych, who is unfortunately bound to Russia's current interpretation of Ukraine's history. У своїй промові президент Конгресу українців Канади Павло Грод чітко заявив своє невдоволення із приводу невідповідного представлення Голодомору та інтернування в приміщеннях нового канадського музею спадщини у Вінніпезі. Despite our efforts to raise awareness about arguably one of the greatest genocides of mankind, it is ironic that Canada's newest museum and the first national museum outside of Ottawa, the Canadian Museum for Human Rights, has unfortunately decided to bury the Holodomor, along with Canada's first national internment operations, into obscure catch-all sections of the museum with titles such as Canadian Human Rights Journey, Unfinished Business. It is through initiatives like the Canadian Museum for Human Rights that we create a unique opportunity to tell the world stories that are dear to Canadians and are relatively unknown or underappreciated around the world, such as the Holodomor. Canada today has an opportunity as a world leader in human rights to help Ukraine and the world address its difficult past and make it a better place for all its citizens. May God inspire us to do good, and may the memory of the victims of the Holodomor be eternal. Вічна їм пам'ять. Thank you. Бандурист Ярослав Джус виконав традиційний музичний твір для вшанування жертв Голодомору, мелодію «Ля мінор» композитора Мирослава Скорика. На завершенні елегантної імпрези зворушливе і ефективне слово спогадів виголосив свідок Голодомору пан Микола Латишко. And I'm the survivor of Holodomor. Holodomor, genocide, 1932-33. One of the most tragic events in the history of mankind. And surely in a history of Ukrainian people. Millions have died because of an artificially made famine, Holodomor. Genocide by the government of USSR. Holodomor in Ukrainian means killing by hunger. How did it happen? In the country that could feed the whole Europe. Mr. Litvinov
the Minister, I believe, of Interior at that time openly stated, and there are documents to all what I say, food is weapon, and we are using to achieve our goal. There's an official from the government admits that they are using it to achieve their goal. Millions have starved to death. Yet at the same time, Soviet Union was exporting wheat abroad, while their own people were dying, starving. How did I survive? Well, mainly because of my parents, understandable, but also because of my will to live and to eat anything that was edible. Not all kids could do it. We ate bark, birds, squirrels, mice, blooms of acacia in the springtime, seeds from weeds, anything that could be found or killed. On behalf of all the survivors and those who did not survive, I'd like to express my sincere gratitude to the Canadian government, to proclaim Holodomor as genocide. And a special thanks to the Prime Minister of Canada, Stephen Harper, for making this possible. Thank you. Holodomor did happen, and it will be remembered. I want to note that the Svitska Mononia candle, the remembrance candle, before you began to speak, it was flickering. And as you spoke, the flame came alive. And a wonderful example of what's happened here this evening, of what we've heard. В суботу, 27 листопада, представники української громади Ванкуверу та Нижнього материку Британської Колумбії зійшлися на відмічення 77-х роковин геноциду української нації. Зійшлися і православні, і то не лише одного патріархату, як і греко-католики на службу Божу та голодний обід. На голоднім обіді хліб і вода. Цікавою новиною був факт, що хліб, печений за традиційним переписом, подарувала українцям ефіопська православна громада міста Нью-Вестмінстер. На відміченню були присутні представники канадських урядів та місцева преса. Були присутні сенаторка Йона Мартин, сама корейського роду, яка прочитала привіт від прем'єра-міністра Стівена Гарпера. Був присутній депутат федерального уряду Фен Донеллі та депутат провінційного парламенту Рік Карсвелл. Приготовляли і декорували приміщення церкви святих Петра і Павла, голова Анатолій Цяцька та члени управи Конгресу українців Канади, провінційна рада Британської Колумбії. Прапори 3 синьо-жовті та 33 чорних, як і напис на церкві, було добре видно із одної із головних вулиць міста. Кілька днів пізніше New Westminster News Leader помістили статтю про це відзначення на першій сторінці.